O que aconteceu com essa modelo e influencer é insano. Alguns dias depois de fazer uma cirurgia plástica no pescoço e no rosto, ela fez uma viagem de avião da Turquia até o Reino Unido. Durante o voo, ela resolve tirar um cochilo. E quando ela acorda, ela sente uma dor fortíssima e uma pressão na parte de trás da cabeça. Ela então resolveu ir até o toalete. E quando ela sentou no toalete, de repente ela ouviu um barulho. Pum! E um líquido quente escorrendo da nuca dela. Foi então que ela percebeu que a parte de trás da cabeça dela tinha estourado. Yeah, I go to the toilet and when I sit down I hear this like loud like kind of sound. And like immediately after I start feeling this like hot liquid dripping down my neck. And like I grabbed some like towel and like I started like wiping it up. And obviously it was blood, but like I don't know if anyone said like lipo. The fluid that comes out of you is like yellowy with like blood and like bits. Eu trouxe todos os detalhes dessa história maluca, incluindo o relato dessa modelo legendado para todo mundo poder entender e a avaliação de um médico especialista explicando por que isso aconteceu com ela. E nós vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, é muito importante para canais pequenos como esse receberem esse like para que o YouTube promova esse vídeo para mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado para você não perder nenhuma notificação. E se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Rivernaught, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Deixa eu apresentar a vocês a Weronika. Ela é uma modelo e influencer que posta nas suas redes sociais vídeos de dança e sua rotina de cirurgias plásticas. No perfil dela no Instagram, ela também diz ser uma personal trainer e nutricionista. Além disso, ela tem uma loja online que oferece apoio às pessoas durante o processo pós-cirúrgico. Nessa última semana, um dos vídeos da Weronika chamou muito a atenção da internet. Junto com uma dancinha, a Weronika postou a seguinte frase: ponto de vista, você é o comissário de bordo na qual eu acabei de informar que a parte de trás da minha cabeça explodiu por causa da pressão. E esse vídeo ganhou mais de 8 milhões de visualizações. As pessoas ficaram curiosas para entender o que de fato tinha acontecido com a Weronika. E foi assim, alguns dias depois dela ter feito uma cirurgia de lifting cervical, que é aquela cirurgia de esticamento do pescoço, e uma outra cirurgia de levantamento do canto dos olhos, ela fez uma viagem de avião da Turquia para o Reino Unido. Segundo a própria Weronika, 2 médicos diferentes autorizaram ela a fazer essa viagem, mesmo alguns dias depois do pós-cirúrgico. Ela entrou no voo, eles decolaram e então ela resolveu tirar um cochilo. Quando ela acordou, ela sentiu fortes dores na região do pescoço e uma pressão atrás da cabeça, justamente no local onde ela tinha levado os pontos por conta da cirurgia. Ela postou um vídeo relatando tudo o que aconteceu depois que ela entrou no toalete durante o voo. Dá só uma olhada no que ela disse. Yeah, I go to the toilet and when I sit down I hear this like loud like kind of sound. And like immediately after I start feeling this like hot liquid dripping down my neck. And like I grabbed some like towel and like I started like wiping it up. And obviously it was blood, but like I don't know if anyone said like lipo. The fluid that comes out of you is like yellowy with like blood and like bits and shit. So I'm like sat there with this like towel and it's like, it is blood, but it's got like this like lovely little yellow ring where it's like spreading with like that, like, I don't know. I don't even know what that stuff is, but it's literally so gross and it smells so bad. And I'm assuming the reason that it happened is because I had a drain here behind my ear where it opened up. While I was like straight post-op, they took it out day 2. So this is obviously where most fluid would accumulate after surgery. So obviously all of that must have not drained out, and when I got on the plane it like swelled up to the extent that like the skin was pulling apart and like the nylon stitches just couldn't hold it anymore. And like when it popped, like all the fluid just like gushed out all in one go. So I was just sat there like and I didn't know what to say because like it was so gross. I like went back in and I was like, babe, my head's like, something's like popped.
And he was like, is it still bleeding? And it had like stopped, like I'd like tucked some tissues in there, and I was like, I think it's fine. And he was like, okay, well, let's not take the compression off now, because obviously the reason I had that like monkey head wrap on is to control the swelling. And he was like, if you take that off, like you'll just like inflate like a bullfrog. Obviously you can tell, like that's why I've got a filter on. I'm still so swollen, especially here. I've got this like weird lump. But yeah, he was like, don't take that off now. Like when we get to the airport, we'll have a look at it and like we'll assess how bad the situation is. So I just like soft tissue in this like, in that black head wrap thing I had. And like I was in so much pain for the rest of the flight. And like it felt so hot, like all that liquid was like draining into this tissue. It was honestly disgusting, but like honestly probably better out than in, I think. Só depois que a Weronika e o namorado dela aterrizaram foi que eles entenderam a gravidade do que estava acontecendo. E o desespero não parou por aí. Olha só o que ela disse. So yeah, we got off the plane and I was like, please check like how bad it is. Like I don't want to like have a huge gaping hole in my head. And like bearing in mind at this point I was imagining, because I have a stitch from like the top of my ear to like basically the middle of the back of my head. At this point, like, I was just, like, imagining the worst. Like, I was imagining it would all come open and, like, my neck was, like, hanging off. And he checked and he was like, look, there's a lot of, like, dry blood. Like, I can't actually tell how bad it is. But, like, yeah, when we get home, like, we'll wash it all off. And then we can make a proper decision then. We can, like, send photos to the surgeon and things. We got home. I was like, do you think I'm fine to like shower if it's open? And we just came to the conclusion that like I'm gonna have to wash the blood off anyway, so I may as well shower. And there was like blood in my hair, so I washed my hair. And I sent a photo to my surgeon, and like at this point I was like panicking a little bit because there was genuinely like a hole where the drain had been. Like it had like come quite apart, and I was like, I didn't know if it was gonna shut on its own or if like I needed to go get like medical help for someone to like stitch it back together, or like at least like some like skin glue. But he was like, just leave it for now, like you're on antibiotics, continue your antibiotics, and put your antibiotic cream on it. And I said to him, I was like, my mum can prescribe me more antibiotics if I need them, like should I get more antibiotics? So we decided like for now, no more antibiotics, just finish the course that I'm on, that I literally finished today. But yeah, then I woke up the next morning and the hole had been infected. It was like oozing this like yellow viscous liquid and it literally stank. It was so gross. We like took photos of that, sent it to the surgeon again. I was like, please tell me what to do. Like this is so gross. And like the worst part is I can't see it. So like I just have to go off my idiot boyfriend's opinion on like what it looks like. And like photos, which don't really like, sometimes injuries look like less bad in photos than they do in real life. So I wish I could see it. And we cleaned it, all the like pus off, and like he like pressed the iodine into my head to like get it all inside the hole, because obviously it's like a big hole. I say big, it's like this big. And it popped again and like stuff came out. It was so gross. Cirurgião plástico, que não foi o cirurgião que fez a operação, fez uma análise do caso da Weronika para site gringo que fez artigo contando o caso dela. E esse cirurgião disse o seguinte: as complicações da Weronika são totalmente normais. O acúmulo de líquido sobre a pele, a compressão, o derramamento podem ocorrer mesmo quando os pacientes não viajam após uma operação. A descrição da Weronika do fluido lhe soa como uma seroma, um fluido que o corpo produz para dissolver o sangue seco sobre a superfície da pele. Às vezes o corpo produz em excesso e isso se acumula sobre a pele. Uau! O que vocês acharam desse caso da Weronika e o que vocês fariam se vocês estivessem no lugar dela? Já imaginou ouvir o próprio barulho da cabeça estourando e fluido
líquidos saindo dela. Nossa, deixa aí nos comentários o que vocês fariam nessa situação. Muito obrigado por assistir esse vídeo e caso você tenha curiosidade para saber quem são os 5 influenciadores do TikTok que mais fazem dinheiro e quantos milhões cada um desses influenciadores fazem, é só clicar nesse vídeo que eu vou deixar bem aqui. Obrigado por assistir e até qualquer hora.